Okay, so we were about to discuss. We in last class we had discussed about some case study, that is Popal gas tragedy, right? I think all of you remember all those concepts, all those facts regarding Bhopal gas tragedy. എന്തൊക്കെയാന്ന് ഓർമ്മയില്ലേ? ഏതായിരുന്നു കമ്പനി? വിച്ച് കമ്പനി ഇറ്റ് വാസ്? കമ്പനീന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി കോസ് ചെയ്ത കമ്പനി ഏതായിരുന്നു? Anyone is remembering? ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല. Union Carbide, right? Union Carbide was an MNC, which is having branches all over world, not only in US, India also, and they have they were starting initially setting a new branch in India, and they were producing methyl isocyanate. Actually, it is a pesticide, mostly commonly used in now during those days. It was commonly used in India, and that plant was producing methyl isocyanate. Actually, this methyl isocyanate is having a disastrous chemical. It is having the capacity to drain out our moisture passages like nose, ears, throat, eyes, and all. Right? And the reason for this case study to make you to aware how the design problem or how this silly man mistakes causes a very drastic disasters. So during in that case study, I have already told you like it was because of a pressure valve, and that valve was not working well. Because of that, the pressure gas leakage has happened, and that has caused the drastic disasters. Rather, company initially they have done this maintenance and security checkups were happening during the initial days, but during the end of the during some last few years that was not happening regularly because of some financial crisis. So they have bunked it the checking, right? And because of it is not maintained well, pressure leakage has happened due to some particular valve, and due to that gas leakage has happened, but they could not have the mechanism to prevent it, right? The company people, the employees was unable to prevent it because that company was not having the complete safety mechanisms was not there, right? Because of that gases came out and that caused drastic disasters, and many of the people has died because of that sudden leakage of that chemical, and many of the people are still be the victim of that, right? Okay. Next case study is two case studies that you have to study. Second case study we have covered. The first case study is about explosion of space shuttle Challenger. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Challenger disaster കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Space shuttle disaster. Challenger disaster. അപ്പോൾ ഈ case studies എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the objective of this case study is to make you or make the students to expose to the intricacies and let them learn about how this design issues or these cases will cause a drastic problems in our country, or not only in country, in our society. In order to make you aware of it, two case studies are included in this module. Okay. So before moving into the brief history, let me tell you a few things about the space shuttle disaster Challenger. So the explosion of the space shuttle Challenger, the accident took place in 28th January 1986 due to the failure of one of the solid boosters. Right, the space shuttle orbiter, the orbiter Challenger broke apart and disintegrated at 73 seconds into its flight, leading to the death of its 7 crew members. 73 seconds after the liftoff, smoke was seen billowing out from the right solid rocket booster, followed by several explosions. This is what had happened in the space shuttle that Challenger disaster.
1986 28th ജാനുവരിയിലാണ് ആക്ച്വലി ആ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ചലഞ്ചർ ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ചലഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടേതാണെന്നറിയില്ലേ? ആരുടെ റോക്കറ്റാണെന്നറിയില്ലേ? ആരുടെ സ്പേസ് ഷട്ടിലാണെന്നറിയില്ലേ? USA, right? The Challenger disaster is occurred on 28th January. Dates ഓർത്ത് വെക്കണേ, എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് dates with the date you have to remember. 28th January 1986. And the disaster of this shuttle caused because of the failure of one of its solid boosters. So you may be aware about in a space shuttle, it is having complex systems are there, and many systems we may not be aware about everything, but from the NASA they have given, because of the failure of one of the solid boosters, the space shuttle orbiter Challenger broke apart. And what had happened is like it is disintegrated into two parts after 73 സെക്കൻഡ്. അതായത് അത് വിക്ഷേപിച്ചിട്ട് 73 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് രണ്ടും രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. ആക്ച്വലി സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, because of the failure of the solid boosters, that's so orbiter broke into two parts. In the first part, all the cabin crew members, and the second part, this rest of the portions of the space shuttle became the two parts, right? അതായത് ഇത് സംഭവിച്ചത് 73 മിനിറ്റ്, അത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 73 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും സംഭവിച്ചത്. ആക്ച്വലി ഇനീഷ്യലി almost all the televisions and newspaper have gave the comment like it was an explosion. നാസ അടക്കം, നാസയും അവർ അബദ്ധത്തിൽ അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എന്തോ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്, എക്സ്പ്ലോഡ് വിത്ത് ക്ലൗഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ ആദ്യം എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തത്. Not only the media, but the NASA people also, they gave the comment like that it is an explosion with a cloud. But later they have rectified it, and later they have corrected it is not an explosion, it is due to the failure of one of its component, that is a solid booster. Okay, so this is actually the technical details. These are the technical details. The primary component of the vehicle assembly was the orbiter, the reusable winged craft containing the crew that was actually traveled into space and returned to land on a runway. The orbiter alone did not generate enough thrust or carry enough fuel to get into the orbit. The additional thrust was provided by two large solid rocket boosters. അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ലേ, ഇതാണ് ഇതിന്റെ മിഡിൽ പോർഷൻ. ഈ കാണുന്നതാണ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണുന്നില്ലേ, ഇതെവിടെ ഈ പോർഷൻ, മിഡിൽ പോർഷൻ ഓർബിറ്റ്. ഇതിന് റൈറ്റ് സോളിഡ് റോക്കറ്റ് ബൂസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് സോളിഡ് റോക്കറ്റ് ബൂസ്റ്റർ ഉണ്ട്, എക്സ്റ്റേണൽ ടാങ്ക് ഉണ്ട്. ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ കോമ്പണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിപ്പം സ്പീഡിൽ അത് അതിന്റെ ഓർബിറ്റിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ആ ഓർബിറ്റർ അതിന്റെ എന്താ പറയുക, റിവോൾവിംഗ് ഓർബിറ്റിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അത്രയും ത്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായാലും മാത്രമേ അത്രയും സ്പീഡിൽ അത് എത്തുള്ളൂ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചിട്ട് നാസേന്റെ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് പാഡ് എന്നത് വിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് നീഡ് സം വെലോസിറ്റി ടു റീച്ച് ഇൻ ടു ദ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് ദറ്റ് ബിയോണ്ട് ദ എർത്ത്. അതായത് എർത്തിന്റെ ആ ഒരു എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? എർത്തിന്റെ അട്രാക്റ്റിംഗ് പവറിന് പുറത്തേക്ക് അത് എത്തിയാൽ മാത്രമേ അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതിന്റെ എന്താ പറയാ ശൂന്യാകാശത്തിലെത്തിയിട്ട് അതിന്റെ ഓർബിറ്റിൽ കൂടി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So the primary content of the vehicle assembly was an orbiter. It's a reusable winged craft containing crew that was actually traveled into space and returned to land on a runway. പിന്നെ ഓർബിറ്ററിന് ഒറ്റക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല, ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാത്രം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സോളിഡ് റോക്കറ്റ് ബൂസ്റ്റേഴ്സ് വേണം, ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ട് റൈറ്റും ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ടാങ്ക് ഉണ്ട്, ഫ്യൂൽ ടാങ്ക്. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ സോളിഡ് ഡിസാസ്റ്റർ a leakage happened in the solid in the tank, external tank, right? How that happened is because of idana sambhavam. 2/3 of the external tank was filled with liquid hydrogen, the top third with liquid oxygen, right? അപ്പോൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള ആസ്ട്രോണോട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആസ്ട്രോണോട്ടിക് വെഹിക്കിളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ് ഓക്സിജൻ, ലിക്വിഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുക. ദിസ് ഫ്യൂവൽ സപ്ലൈഡ് 3 മെയിൻ എൻജിൻസ് ഓഫ് ദ ഓർബിറ്റർ.
ലിക്വിഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് കൂടുതൽ, ലിക്വിഡ് ഓക്സിജൻ അതിന്റെ ടോപ്പ് തേർഡ് പൊസിഷനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 2/3 ലിക്വിഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ എക്സ്റ്റേണൽ ടാങ്കില്. ഇവിടെ ഒരു ലീക്കേജ് ഉണ്ടായത് കാരണം ലിക്വിഡ് ഹൈഡ്രജൻ അത് ഹൈ ഫോഴ്സിൽ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടായി എന്നാ പറയുന്നത്. കാണുന്നില്ലേ, ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് പൊസിഷനിലാണ് വരിക. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ലേ, ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ, ഇതാണ് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ. ഇതിൽ ഈ പോർഷനിലാണ് ആക്ച്വലി ക്രൂ വരുന്നത്, അതായത് ഇവിടെയുള്ള പോർഷൻ, ഇവിടെയാണ് ക്രൂ വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ. ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ടാങ്ക്. ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ലിക്വിഡ് ഹൈഡ്രജൻ, ലിക്വിഡ് ഓക്സിജൻ. ലിക്വിഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇസ് 2/3 ആൻഡ് ലിക്വിഡ് ഓക്സിജൻ ഇസ് ടോപ്പ് തേർഡ്. 1/3 2/3 അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. This fuel is supplied to the 3 main engine of the orbiter. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡിസൈൻ ഓഫ് സോളിഡ് റോക്കറ്റ് ബൂസ്റ്റർ SRB, ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് സോളിഡ് റോക്കറ്റ് ബൂസ്റ്റർ ഉണ്ട്, റൈറ്റ് സോളിഡ് റോക്കറ്റ് ബൂസ്റ്റർ ഉണ്ട്. ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു O സൈസിലുള്ള ഒരു റിംഗ് ഉണ്ട്, O റിംഗ് എന്നാണ് പറയാം, O റിംഗ്. The 4 segments of each booster were joined what is known as a tank or a clevis joint. Each tank and clevis joint was sealed by 2 rubber O-rings. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ല, രണ്ട് ഈ പോർഷനിൽ പിങ്ക് പോർഷനിൽ കാണിച്ചാണ് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, ബ്ലൂ പോർഷനിൽ കാണിച്ചാണ് ക്ലെവിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ബൂസ്റ്ററിനും 4 സെഗ്മെന്റ് ഉള്ളത്. The 4 segments of each booster were joined by is known as a tank and a clevis joint, and each tank and clevis joint was sealed by 2 rubber O-rings. ഇതിന് രണ്ടിനും O സൈസിൽ റിങ്സ് ഉണ്ട്, ഇത് കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങളിവിടെ, O സൈസിലുള്ളത് ഇവിടെ വരുന്ന O സൈസ് റിങ്സ്. By 2 rubber O-rings and made up of synthetic rubber. The function of O-rings are to prevent the combustion gas and solid propellant from escaping. അപ്പോൾ ഇത് ഹൈ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഫ്യൂവൽ വന്നിട്ട് ഇത് കത്തുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ കമ്പഷൻ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ O-ringന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. The function of O-ring is to prevent the combustion gases of the solid propellant from escaping. ഇതിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ല, അത് തടഞ്ഞു നിർത്തണം. അത് തടഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക, എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിക്കും. അപ്പം അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഈ O-ringsന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. പ്രഷറൈസ്ഡ് ജോയിന്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, these O-rings are there. This is actually, as pressure increases inside the solid ring booster, it pushes the tank away, but also flatten out the O-ring to seal the gap. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവണം. ഇവിടെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ, അൺപ്രഷറൈസ്ഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത് എപ്പോഴും ടോപ്പ് അടുത്തടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്, ഇവിടെ ഇപ്പം ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലല്ലോ, ഞാനിപ്പോ വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻ കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ, ഇവിടെ ഇതാ ഈ വട്ടം വരച്ചിരിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ലൈൻ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ട് അവിടെ. ഇവിടെ പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ, രണ്ട് റബ്ബർ O-rings ഉള്ളത്. ഗ്യാസ് ഹൈലി പ്രഷറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് പ്രഷർ there is a gap is happening, right? എത്തിക്സിൽ നമ്മൾ ഇതൊന്നും പഠിക്കണോ? ഉണ്ടടാ, ഇത് എത്തിക്സില് ഈ മൊഡ്യൂളിന്റെ പേരെന്താ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ് എ സോഷ്യൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ കഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. 2 കേസ് സ്റ്റഡി ഉണ്ട്. ഈ 2 കേസ് സ്റ്റഡി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ ഡിസൈൻ ഓർ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഹ്യൂമൻ മിസ്റ്റേക്ക്, ഹ്യൂമൻ എറേഴ്സ്. അതുകൊണ്ടുണ്ടായ വലിയൊരു ഡിസാസ്റ്റർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ 2 കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്. അത് ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ തന്നെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ കേസ് സ്റ്റഡീസ് ടു expose the students to intricate and learn the disasters and analyze what went wrong. Okay, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർത്ത് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും വേണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇത്രയാണ്. ഈ ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ഗ്യാസ് കമ്പഷൻ ചേഞ്ചറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഡിസാസ്റ്റർ ക്ലെയിംഡ് all the lives of that astronaut on board. In that week, രണ്ട് റബ്ബർ ഓ റിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു which had been designed to separate the sections of the rocket booster had failed due to cold temperature. ഇതിന്റെ കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ആ സമയത്ത് US പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ റൊണാൾഡ് റീഗൻ ആണ്. അപ്പൊ അവരുടെ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ കൊളംബിയ ആണ് ഇതിനു മുമ്പേ അവര് പുറത്തുവിട്ട ലാസ്റ്റ് ഹൗസ് എന്താ പറയുക സ്പേസ് ഷട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ കൊളംബിയ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ്ട് 3 years കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് തോന്നുന്നു ഈ ചലഞ്ചർ വരുന്നത്. അപ്പോ അവര് നാസ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത ലോഞ്ചിങ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിച്ച ഡേറ്റ് എത്രയാ? January 26th അല്ലേ? സെക്കൻഡ്, January 28th. അപ്പോ നാസ ഹാസ് ആക്ച്വലി ഡിസൈഡഡ് ഇറ്റ്സ് ലോഞ്ചിങ് ഡേറ്റ് വാസ് ലേറ്റർ ഓൺ January. But due to some pressure from the White House, NASA was forced to launch that vehicle, space shuttle, on January 25th. Actually, the story behind it was like these two O-rings, right? Two rubber O-rings, which is designed to separate the sections of the rocket booster, right? അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് റോക്കറ്റ് ബൂസ്റ്ററിനെ 2 സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് റോക്കറ്റ് ബൂസ്റ്റർ, ദിസ് കോൾഡ്, ഈ O-rings will fail in cold temperatures. ഒരു 53 ഫാരൻഹീറ്റിന് ബിലോ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ they cannot withstand that pressure, it seems. Okay, but NASA had a previous launch, but initially NASA had done with a temperature below 53 ഫാരൻഹീറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഹാസ് given a warning to NASA higher authority. It's like due to cold weather, if it is a cold weather, during that conditions these O-rings may fail, right? But NASA has a confidence that O-rings would not fail. NASA decided to ignore the concern from the engineers and went ahead with the launch. And during that morning, on that launch day, on January 28th, it was a unusually cold, around 36 degree Fahrenheit was there, the temperature on that day. So I'll show you some of the photographs regarding that, okay? ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇത് ചലഞ്ചർ ഡിസാസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കാണിക്കുന്ന ഒരു ചലഞ്ചർ ഡിസാസ്റ്റർ എപ്പോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയഗ്രം കാണാൻ പറ്റും. ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു സ്പേസിൽ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് യു ക്യാൻ സീ എൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ, റൈറ്റ്? ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് കമന്റഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ വിത്ത് ക്ലൗഡ്. ബട്ട് ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻ, ഇറ്റ് വാസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രഷർ ലീക്കേജ്. അത് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത്. These are the astronauts on that 7 astronauts on that day. ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഇതാണ്. യു ക്യാൻ സീ ദിസ്, റൈറ്റ്? ദിസ് ഇസ് സ്പേസ് ലോഞ്ചിങ്. ആ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് ആണിത്. ഇവിടെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് കോൾഡ് വെദർ യു ക്യാൻ സീ സ്റ്റിൽ ഐസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് there. So it was unusually cold on that day. During that launch day, on the morning of the launch, the weather was unusually cold, around some 36 degree Fahrenheit, and it was below the threshold of that O-ring. O-ring can withstand only some particular temperature, around 53 degree. Below that degree, it cannot withstand with the pressure, right? Because of that O-rings fails, and NASA was aware that the dangerous situation, actually they have aware, it seems. ഇത് ആക്ച്വലി മീഡിയാസിന് പുറത്തു വന്ന ന്യൂസ് ആണ്. ഈ ലോഞ്ച് ഡേയിൽ ഭയങ്കര അൺയൂഷ്വൽ കോൾഡ് ആയിരുന്നു. നാസ വാസ് ഓൾസോ aware of it, and they have actually ignored the situations, and it was like they know that the 7 astronauts are in dangerous situation, but they have ignored it. So while coming to our case, in our moral in professional ethic case, there are some issues like moral or normative issues there, conceptual issues there, and factual issues are there. അതിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് normative issues പറയുകയാണെങ്കിൽ the crew had no escape mechanism. That is the first thing. Then the crew were not informed that the problems existing in that field, right? Engineers gave a warning signal on safety, but the management group prevailed over the ignored this warning. അതായത് 3 കേസസിലാണ് ഈ എത്തിക്കൽ കേസസ് വരുന്ന. ഈ 3 കേസിലാണ്.
മോറൽ ആൻഡ് നോർമേറ്റീവ് ഇഷ്യൂസ്, കൺസെപ്റ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഫാക്ച്വൽ ഇഷ്യൂസ് പറയുന്ന കേസിൽ മോറലി പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ ക്രൂവില്, ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ക്രൂവിന് ഒരു എസ്കേപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആൻഡ് അതിലുള്ള ആസ്ട്രോനട്സിന് അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ഇന്റേണൽ തിങ്സ് ആയിരിക്കില്ലേ. എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡിസൈൻ ഇഷ്യൂസ് പറയുന്നതും ബിലോ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ദിസ് മേ ഫെയിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ആക്ച്വലി internal things ആണ്. Actually they were not aware of, these astronauts were not aware of this, but the management is aware about this, but due to some pressure from the higher authority during their particular day they are forced to do it, right? And NASA counted that the probability of the failure of the craft was 1 in a lakh launches. അത് അവരുടെ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു. നൺ ഓഫ് ദർ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചസ് വാസ് ഫെയിലിയർ because they have much confidence that below 52 degree Fahrenheit they have launched it well in their testing condition. So they have thought like it is not going to failure, right? And there were two critical items were there, and they had no backup had been provided for this critical components. അതിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ. അതിനൊന്നിനും സ്പെയർ പാർട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ബാക്കപ്പും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. And the factual issues are like field joints gave way in the earlier fight, but the authority felt like risk is not high. അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഉണ്ട്. അതായത് അവരുടെ വിചാരം ചിലപ്പോൾ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവാം, ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായതിനെ കൊണ്ട് ചിലപ്പം ഒന്നോ രണ്ടോ കോമ്പണൻസിന് ചിലപ്പോൾ ഫെയിലിയർ വരാനേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. The entire disaster actually they were not expecting. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ cabin crew members. Okay, so these are the cabin crew members on that day. Causes എന്ന് പറയുന്നത്, the main causes of this is like inadequate design. O-ring was a rubber seal component in that solid rocket booster. Its purpose was to stop the leakage. Due to extremely cold temperature on that day of launch, O-ring lost its elastic property and became brittle, allowing a leak and resulting the explosion. And faulty judgment. Managers decided to launch despite record low temperature and ice on launching pad. In spite of all these conditions, they go ahead with the launch. And that also caused the space shuttle disaster. And US President has appointed a commission called Roger Commission, a special commission appointed by... വീട്ടില് കറണ്ടില്ല, ഇപ്പൊ ഫോൺ ഓഫ് ആവും. ഓക്കേടാ. ഞാനാണ്. ഓക്കെ. So US President investigate the accident and found NASA decision-making process has been key contributing factors to the accident. And NASA managers had known since 1917 that design of the SRB contained potentially catastrophic flow in the O-ring, but they failed to address this problem properly. പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ശേഷം ഒരു 32 weeks, 32 months ആണോ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല, some around some 32, ഈ ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിട്ട് ഏതാണ്ട് 32 weeks ആണോ 32 months they cannot launch another space shuttle. അങ്ങനെ ഒരു കേസും കൂടി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് 32 months. So the accident has a serious consequences for the NASA credibility and has resulted in an interruption of 32 months in the space shuttle program. They have actually interrupted till 32 months after this disaster. Okay, and scheduling backlogs, many delays in the previous shuttle mission, several delays of bad weather and electronic switch malfunction. Because of this, they have decided to launch that day. Okay. Anyway, I'll stop here. Rest of the things will continue next hour. Okay. So, പെട്ടെന്ന് അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞേ.